Your Graces, ladies and gentlemen, dear friends, praised be Jesus Christ. It is a distinct honor and a great joy for me to address myself to you today. I thank the Serbian Orthodox Church for her invitation. I thank all of you for your determination to hold firm in the face of anthropological challenges that humanity is currently confronted with. These challenges are of historic scope and depth. Over the past 2 decades, the implementation of global governance's gender perspective has accelerated dramatically. For example, since the year 2001, 36 countries have legalized same-sex marriage, and numerous countries have adopted laws allowing adoption by same-sex individuals and gender reassignment on simple declaration. The gender perspective has spread globally from the West to the rest of the world. Since the May 68th Youth Revolt, led mainly by France and America, the universal truth about the human person, man and woman, their identity and vocation, fully revealed to us in our Lord Jesus Christ, has been the target of ever-increasing and deeper attacks. The gender ideology represents the current stage in this combat. Its purpose is Promethean, to construct a new man liberated from his God-given nature, empowered to reconstruct himself, including his body, as per his own arbitrary and changing choices. Vaše preosveštenstva, dame i gospodo, dragi prijatelji, slava Isusu Hristu. Posebna mi je čast i velika radost što danas mogu da vam se obratim. Zahvaljujem Srpskoj pravoslavnoj crkvi na pozivu. Hvala svima prisutnima na odlučnosti da budete postojani pred antropološkim izazovima sa kojima se čovečanstvo trenutno susreće. Ovi izazovi imaju istorijski obim i dubinu. U poslednje 2 decenije implementacija rodne perspektive od strane globalne vlasti dramatično se ubrzala. Na primjer, od 2001. godine 36 zemalja legalizovale istopolne brakove, a brojne zemlje usvojile su zakone koji licima istog pola omogućavaju usvajanje i promenu pola na osnovu jednostavne izjave. Ona se geografski proširila sa zapada na ostatak sveta, od omladinskih protesta u maju 68. godine, koji su prvenstveno predvodile Francuska i Amerika, opšte važeća istina o ljudskoj ličnosti, muškarcu i ženi, njihovom identitetu i prizvanju, koja nam je potpuno otkrivena u Gospodu našem Isusu Hristu, meta je sve većih i dubljih napada. Rodna, odnosno džender ideologija predstavlja trenutnu fazu ove borbe. Svrha joj je prometejska, da stvori novog čoveka, pod znacima navoda oslobođenog od prirode koju mu je podario Bog, osnaženog da rekonstruiše sebe, uključujući i svoje telo, prema sopstvenim izborima, proizvoljnim i promenljivim. I'm happy to have this opportunity to share with you some of the findings I was able to make in my work for the past 30 years. I started monitoring the United Nations in the mid-1990s, at the very time gender equality was being put on the agenda of international cooperation. Okay, my presentation will be in 3 parts. First, it is necessary to say a few words about global governance and its political mechanisms, because gender is a global agenda. It has been achieving its inroads in Serbia through the power wielded by transnational actors. Secondly, I will speak about the content of the gender ideology, about the ideological goals of those who forged this new concept. And thirdly, I will offer some thoughts on the remote historical roots of the gender ideology in Western history, going back to the Enlightenment. Drago mi je što sam dobila ovu priliku da sa vama podelim neka od saznanja do kojih sam došla u svom radu tokom posljednjih 30 godina. Počela sam da pratim Ujedinjene nacije krajem 1990-ih, u samo vreme kada je rodna ravnopravnost stavljena na dnevni red međunarodne saradnje. Moje izlaganje sastojaće se od 3 dela.
Na prvom mestu reći ću nešto o globalnoj upravi i njenim političkim mehanizmima. Rod, odnosno džender, je globalna agenda koja je ostvarila napredak u Srbiji kroz moć čiji su nosioci transnacionalni činioci. Na drugom mestu govorit ću o sadržaju rodne, odnosno džender ideologije, o ciljevima onih koji su stvorili ovaj novi koncept i treće, izneću neke misije o dalekim istorijskim korenima džender ideologije u zapadnoj istoriji počev od 18. veka. You may know that immediately following the fall of the Berlin Wall, the United Nations endeavored to build a new global consensus for the 21st century. It did so through a series of 9 international conferences held between 1990 and 96 on various socio-economic and environmental themes. A new language absent from the UN foundational documents, from the UN Charter and from the Universal Declaration of Human Rights, imposed itself at these conferences, expressing a new global ethic, an ethic from which the moral notions of good and evil are, by and large, absent. Gender is one example of this new language. It matters to understand that gender is not an isolated agenda. It is a component, a driving component, of a new secularistic ethic. At the Fourth World Conference on Women held in Beijing in 1995, the UN proclaimed a global consensus on the gender perspective on gender equality. 189 member states of the United Nations, of which Serbia was then not a part, joined this alleged consensus. Beijing adopted an implementation strategy called gender mainstreaming. Gender mainstreaming concretely means the integration of the gender perspective at the heart of all institutions, in all areas of social life, in laws, policies, education, culture, at all levels, in all countries. Možda znate da su Ujedinjene nacije odmah nakon pada Berlinskog zida nastojale da izgrade jedan integrisani novi globalni konsenzus za 21. vek. To su i učinile kroz niz od 9 međunarodnih konferencija održanih između 1990. i 1996. godine na različite teme iz oblasti socioekonomije i životne sredine. Novi jezik, odsutan iz temeljnih dokumenata Ujedinjenih nacija, to jest Povelje Ujedinjenih nacija i Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, nametnuo se na ovim konferencijama izražavajući novu globalnu etiku. Etiku iz koje su moralne predstave o dobru i zlu uglavnom odsutne. Rod, odnosno džender, jedan je od primjera od ovog novog jezika. Važno je razumeti da rod, odnosno džender, nije izolovana agenda, on je komponenta, pokretačka komponenta nove sekularističke etike. Na 4. svetskoj konferenciji o ženama održanoj u Pekingu 1995. godine, Ujedinjene nacije proglasile su globalni konsenzus o rodnoj, odnosno džender perspektivi, o rodnoj ravnopravnosti, a 189 članica Ujedinjenih nacija, u vreme kada Srbija nije bila članica istih, priključile su se ovom navodnom konsenzusu. Peking je prihvatio strategiju primene pod nazivom integracije rodne perspektive. Konkretno, integracija rodne perspektive znači uključivanje rodne perspektive u samu srž svih institucija, u sve oblasti društvenog života, u zakone, politike, obrazovanje, kulturu, na svim nivoima, u svim zemljama. Historically, the gender term first timidly appeared in international cooperation at the Third Women's Conference held in Nairobi in 1985. It was inserted in the document, not under the initiative of UN member states, but under that of feminists and lesbians collaborating with the UN Secretariat. Those very same actors led the show at the Beijing conference, where they succeeded in turning gender equality into a global norm and a strategic priority of global governance for the 21st century. In Agenda 2030 and the Sustainable Development Goals, which are the framework of international cooperation governing us until 2030, gender equality is identified as a cross-cutting priority.
Istorijski gledano, pojam roda prvi put se bojažljivo pojavio u međunarodnoj saradnji na trećoj konferenciji Ujedinjenih nacija o ženama, održanoj 1985. godine u Nairobiju. Unet je u dokument ne na inicijativu država članica Ujedinjenih nacija, već na inicijativu ženskih, džender feminista i lezbijki koji su sarađivali sa sekretarijatom Ujedinjenih nacija. Isti ti akteri vodili su glavnu reč na konferenciji u Pekingu, gde su uspeli da rodnu ravnopravnost pretvore u globalni normativ i strateški prioritet globalne uprave za 21. vek. U agendi 2030 i ciljevima održivog razvoja, koji predstavljaju okvir međunarodne saradnje kojim ćemo se rukovoditi do 2030. godine, rodna ravnopravnost se definiše kao sveobuhvatni prioritet. So what is global governance? The United Nations is by mandate an international intergovernmental organization. It is supposed to be governed by sovereign states. But, as we now understand, the gender agenda, which all governments are pressured to implement, which quietly spreads within all societies, stems neither from UN member states nor from the will of the peoples they are supposed to represent at the UN. It does not emanate from Serbian history, tradition, culture, religion. It is a fruit of the Western feminist sexual cultural revolution imposed by a ruling minority at the rudder of global governance. Dakle, šta je globalna uprava? Shodno svom mandatu, Ujedinjene nacije su međunarodna, međuvladina organizacija. Njom bi trebalo da upravljaju suverene države, ali kako sada shvatamo, rodna agenda radi čije se obavezne implementacije vrši pritisak na sve vlade i koja se tiho širi u svim društvima, ne potiče ni iz država članica Ujedinjenih nacija, niti iz volje naroda koje bi one trebalo da predstavljaju Ujedinjenim nacijama. Ona ne proizlazi iz srpske istorije, tradicije, kulture, religije. Ona je plod zapadne, feminističke, seksualne, kulturne revolucije nametnute od strane vladajuće manjine koja je na kormilu globalne uprave. In the 1990s, UN member states adopted partnership between state and non-state actors as a principle to implement the conference's global goals. This partnerships regime, in other words, global governance, revolves around the United Nations as its hub. It has governed us for some 30 years now, and global governance has shifted effective power from national governments to unaccountable transnational actors, and thereby profoundly destabilized the international order based on national sovereignty. Partnerships are powerfully financed, they are like-minded, and exclusively geared towards the realization of certain objectives, gender being a priority. 90. godina prošlog veka članice Ujedinjenih nacija prihvatile su partnerstvo između državnih i nedržavnih činilaca kao princip za implementaciju globalnih ciljeva konferencija. Ovaj režim partnerstava, drugim rečima globalna uprava, vrti se oko Ujedinjenih nacija kao svog centra. On upravlja nama već oko 30 godina. Globalna uprava premestila je efektivnu moć iz nacionalnih vlada na transnacionalne aktere koji ne podležu odgovornosti i time duboko destabilizovala međunarodni poredak zasnovan na nacionalnom suverenitetu. Partnerstva su veoma dobro finansirana, ona su istomišljenička i isključivo usmerena ka ostvarivanju određenih ciljeva, pri čemu je rod, odnosno džender, jedan od prioriteta. The significant inroads of the gender ideology in Serbia illustrate the power wielded by global governance mechanisms since Serbia adhered to the United Nations on November 1st, 2000. As I prepared this conference, I researched the achievements of the gender revolution in your country over the last 2 decades, the laws, the policies, and cultural developments. You know them better than me, and I will not list them here. But what I deem useful to underline today is that the gender revolution comes along with a quiet political revolution, shifting power over to agents external to Serbia. It is important to identify these agents, to monitor their strategies, partnerships, goal, efficiency, and influence, and to become awake to the corresponding loss of Serbian sovereignty.
Značajni uplivi rodne ideologije u Srbiji ilustruju moć koju imaju mehanizmi globalne uprave otkako se Srbija pridružila Ujedinjenim nacijama 1. novembra 2000. godine. Dok sam pripremala ovu konferenciju, istraživala sam postignuća džender revolucije u vašoj zemlji u posljednje 2 decenije, zakone, politike i kulturni razvoj. Poznajte ih bolje nego ja i neću ih ovde navesti, ali ono što mislim da jeste korisno istaći danas, jeste da džender revolucija dolazi u stihu, političku revoluciju, koja premešta moć na operativce izvan Srbije. Važno je prepoznati te operativce, pratiti njihove strategije, partnerstva, ciljeve, efikasnost i uticaj i biti svestan sledstvenog gubitka srpske suverenosti. Among these many actors, let us name the International Planned Parenthood Federation, whose Serbian branch, the Serbian Association for Sexual and Reproductive Health and Rights, was founded in 2002. Amnesty International, LGBTI Equal Rights Association for Western Balkans, ILGA Europe, and at the center of the partnerships system, UN Women, a mega UN body specifically mandated to achieve gender equality. UN Women has been operative in Serbia since the adoption of your new constitution in the year 2006. The stated goals of UN Women in Serbia are, inter alia, to mainstream gender into public processes and to promote gender-responsive policy making and budgeting at national, provincial, and local levels. UN Women partners with an impressive number of actors, both foreign and national, among which virtually all your ministries. Među ovim brojnim stranim činiocima spomenimo Međunarodnu federaciju za planirano roditeljstvo, čiji je srpski ogranak, Srpsko udruženje za seksualno reproduktivno zdravlje i prava, osnovan 2002. godine, zatim Amnesty International, Udruženje za jednakost prava LGBTI zajednice za Zapadni Balkan, ILGA Evropa, koja predstavlja Međunarodno udruženje LGBT osoba i jeste u centru sistema ovih partnerstava, UN Women, ogromni organ Ujedinjenih nacija koji je posebno ovlašćen za postizanje rodne ravnopravnosti. UN Women deluje u Srbiji od usvajanja vašeg novog ustava 2006. godine. Zadati ciljevi organizacije UN Women u Srbiji su između ostalog integracija džendera u javne procese i promocija na lokalnom, nacionalnom i pokrajinskom nivou, izrade politika i budžetiranja koji rod, odnosno džender, uzimaju u obzir. UN Women sarađuje sa velikim brojem aktera, kako stranih, tako i domaćih, među kojima su gotovo sva vaša ministarstva. Without these actors, the Serbian government would not be held accountable to its alleged gender equality obligations. It would not be pressured to integrate sexuality education in school curriculum or to protect gay prides. Your journalists would not be trained to avoid gender stereotypes. Civil society organizations would not be so powerfully financed. Serbian UN membership and its EU accession process, unfortunately, came along with substantial financial support to civil society organizations advocating gender equality. The pressure will undoubtedly be mounting on your government and on Serbian social actors to increasingly collaborate with civil society organizations and foreign agents of global governance. Bez ovih aktera, srpska vlada se ne bi smatrala odgovornom za svoje navodne obaveze u vezi sa rodnom ravnopravnošću, ne bi bila pod pritiskom da integriše seksualno obrazovanje u nastavni plan ili da štiti gej parade. Vaši novinari ne bi bili obučavani da izbjegavaju rodne stereotipe, organizacije civilnog društva ne bi bile tako izdašno finansirane. Članstvo Srbije u Ujedinjenim nacijama i proces njenog pridruživanja Evropskoj uniji doneli su, nažalost, sa sobom značajnu finansijsku podršku organizacijama civilnog društva koje se zalažu za rodnu ravnopravnost. Bez sumnje, rašće pritisak na vašu vladu i na srpske društvene činioce da u sve većoj meri sarađuju sa organizacijama civilnog društva i stranim agentima globalne uprave. Now that I have exposed the political side of the gender revolution, let me focus on its ideological content.
There is more to so-called gender-sensitive language, as you realize, than just women's equal participation in decision-making, equal pay for equal work, non-discrimination against women, or combating violence against women. These non-discrimination and equality objectives seem consensual, but the agents of the gender revolution interpret them in non-universal ways, annihilating specificities, differences, and complementarity. They use them as entry points to integrate by stealth a divisive and hidden agenda in societies and cultures. To uncover this hidden agenda, let us go back to the origins of the new terminology. Sada kada sam izložila političku stranu gender revolucije, dozvolite mi da se usredsredim na njen ideološki sadržaj. U takozvanom rodno osetljivom jeziku postoji, kao što primećujete, nešto više od pukog ravnopravnog učešća žena u donošenju odluka, zatim od jednake plate za isti rad, nediskriminacije prema ženama ili borbe protiv nasilja nad ženama. Ovi takozvani nediskriminacioni i jednaki ciljevi izgledaju konsenzualno, ali operativci gender revolucije tumače ih na nesveobuhvatan način, poništavajući posebnosti, razlike i komplementarnost. Oni ih koriste kao tačke proboja kako bi prikriveno integrisali razjedinjujuću i skrivenu agendu društva i kulture. Kako bismo otkrili ovu skrivenu agendu, vratimo se začecima nove terminologije. In 1955, John Money, an American psychologist and sexologist, was the first to give the gender term a novel meaning as social construct. He distinguished male or female biological identity, in other words, sex, from gender, by which he understood an individual's subjective feeling of being male or female. According to Money, sex and gender do not necessarily coincide. He defined gender role as, I quote, all those things that a person says or does to disclose himself or herself as man or woman. Money launched the revolutionary process that would make gender totally independent of biological sex and break the ontological unity of the person. From Money on, the idea that sexual identity corresponds to what we arbitrarily choose for ourselves through self-identification, self-assignment, and not to the identity corresponding to biological sex, has been gaining ground. 1955. godine John Money, američki psiholog i seksolog, prvi je pojmu roda dao novo značenje kao društvenom konstruktu. On je napravio razliku između biološkog identiteta muškarca ili žene, drugim rečima pola i roda, pod kojim je podrazumevao subjektivni osjećaj pojedinca da li je muškarac ili žena. Prema Maniju, pol i rod ne moraju se nužno podudarati. On je definisao rodnu ulogu kao sve ono što neko kaže ili učini kako bi se predstavio ili predstavila kao muškarac ili žena. Mani je pokrenuo revolucionarni proces koji bi rod učinio potpuno nezavisnim od biološkog pola i razbio ontološko jedinstvo osobe. Od Manija na ovamo, ideja da seksualni identitet odgovara onome što proizvoljno izaberemo za sebe kroz samospoznaju, samoodređenje, a ne identitetu koji odgovara biološkom polu, postaje sve prihvaćeniji. 35 years later, Judith Butler, a world reference on the gender revolution and the author of the 1990 bestseller Gender Trouble, declared, "Gender is neither the causal result of sex, nor is it apparently as fixed as sex. It is a constructed state, radically independent of sex, a free-floating artifice, with the result that male and masculine can just as easily mean a female body as a male body, and female and feminine can just as easily mean a male body as a female body." Butler asserted that sex and gender
are not nouns but verbs. In other words, that the individual becomes what he or she chooses to say and do. Being male or female is not something that we are, but something we do. We do it through performative language, as if we were God the Creator. Let me be queer, I declare myself to be queer, and therefore I am queer. Sex and gender, purely and simply, would not exist before discourse. David Halperin, an American queer activist, called queer identity an identity without an essence, an identity that can only be affirmed by self-designation. Only the person who publicly declares themselves to be queer is queer, not the person declared as such by society. The process of self-designation implies a will to absolute sovereignty of the individual over their own identity. I don't get my being and my existence from anyone but myself. I'm proud of it. Society must conform to my choices. This is truly an anti-Christic attitude. 35 godina kasnije, Judith Butler, koja je svetski priznata kada je reč o rodnoj, odnosno gender revoluciji, i autor bestsellera iz 1990. godine Gender Trouble, odnosno Nevolja s rodom, izjavila je: rod nije ni posledični rezultat pola, niti je vidljivo određen kao pol. On je konstruisano stanje, korenito nezavisan od pola, slobodno plutajući izum, s tim da pojmovi muškarac i muško isto tako mogu označavati žensko telo kao i muško i da pojmovi žena i žensko mogu isto tako označavati muško telo kao i žensko. Butler je tvrdila da pol i rod nisu imenice, već glagoli, drugim rečima, da osoba postaje ono što izabere da kaže i učini. Biti muškarac ili žena nije nešto što jesmo, već nešto što činimo. Mi to, pod znacima navoda, činimo putem performativnog jezika, oponašajući Boga Tvorca. Pustite me da budem kvir, ja se izjašnjavam kao kvir i stoga sam kvir. Pol i rod prosto jednostavno ne bi postojali pre diskursa. David Halperin, američki kvir aktivista, nazvao je kvir identitet identitetom bez suštine, identitetom koji se može potvrditi jedino samoodređenjem. Samo ličnost koja se javno izjasni kao kvir zaista jeste kvir, a ne ličnost koja je za takvu proglašena od strane društva. Proces samoodređenja podrazumeva volju za potpunom suverenošću ličnosti nad njenim identitetom. Svoje bivstvovanje i svoje postojanje ne dobijam ni od koga, osim od sebe. Ponosan sam na to. Društvo mora da se prilagodi mojim izborima. Ovo je jedan zaista antihrišćanski stav. So it is important for you to understand that the gender ideology has a dual origin. Second wave feminism on the one hand and homosexual on the other, with both these origins sharing a common deconstructionist anthropological perspective. Second wave feminist activists were mainly interested in acquiring equal power with men. In their view, doing so implied liberating themselves from their spousal and maternal role, viewed as an obstacle to equality. Militant homosexuals were likewise interested in social recognition and power. They fought to liberate society from what they called heteronormativity, that is, attraction towards the other sex as a social norm. Both gender feminists and homosexuals have considered male and female specificities and complementarity, masculinity and femininity, marriage between a man and a woman, the family based on such a marriage, fatherhood and motherhood, our spousal identity, our filial identity, and even now with the trans agenda, men and women themselves. All of what I just named would be social constructs or stereotypes
that would be discriminatory against women, homosexuals, and LGBT people. In the name of equality and liberty, these so-called stereotypes are to be deconstructed by all means: education, culture, policies, and laws. Deconstruction of the constitutive elements of our universal human nature opens the door to supposedly illimited gender choices. From the outset, the fluidity of the gender concept was intended to lead to an unlimited, virtually infinite diversification of sexual orientation and gender identity options. Važno je da shvatite da rodna ideologija ima dvostruko poreklo, a feministički pokret drugog talasa s jedne strane i homoseksualnost s druge, pri čemu oba ova porekla dele zajedničku dekonstruktivnu antropološku perspektivu. Feminističke aktivistkinje drugog talasa bile su pretežno zainteresovane za sticanje jednake moći sa muškarcima. Prema njihovom mišljenju, to je podrazumevalo oslobađanje od uloge supruge i majke, koju su videle kao prepregu postizanju ravnopravnosti. Militantni homoseksualci su takođe bili zainteresovani za društveno priznavanje i moć. Borili su se za oslobađanje društva od onoga što su nazivali heteronormativnošću, to jest od privlačnosti prema drugom polu kao društvenog normativa. I gender feministi i homoseksualci smatrali su da su posebnosti i komplementarnost muškaraca i žena, brak između muškarca i žene, kao i porodica zasnovana na takvom braku, zatim očinstvo i majčinstvo, naš supružnički identitet, naš identitet kao dece i čak sada sa trans agendom muškarac i žena sami, sve društveni konstrukti ili stereotipi koji bi bili diskriminatorni prema ženama, homoseksualcima i LGBT osobama. U ime ravnopravnosti i slobode, ovi takozvani stereotipi treba da budu dekonstruisani svim sredstvima, obrazovanjem, kulturom, politikom i zakonima. Dekonstrukcija konstitutivnih elemenata naše univerzalne ljudske prirode otvara vrata navodno neograničenim rodnim izborima. Od početka, fluidnost koncepta roda imala je za cilj neograničenu, skoro beskonačnu diverzifikaciju opcija za seksualnu orijentaciju i rodni identitet. The gender revolution is first and foremost a project of sexual and societal refoundation. It is about deconstructing the social order, destabilizing institutions across the board. Judith Butler advanced the idea that social organization needed to be rethought from its foundations on the basis of homosexual and transsexual models. She called for subversive action. The gender revolution pursues socio-political objectives. Its aim is to disrupt the norms of the sexual order, to introduce suspicion into the restrictions of heterosexuality, to change culture. No civilization prior to ours has sought to bring about a new and global society made up of sexually fluid individuals or good global citizens celebrating in the name of democratic freedom, equality and rights the entire spectrum of sexual orientation and gender identity choices. No civilization has so far committed itself to transforming the content of education, culture, policies and laws from top to bottom to that end. Rodna, odnosno gender revolucija je pre svega projekat promene seksualnog i društvenog utemeljenja. Reč je o dekonstrukciji društvenog poretka, destabilizaciji institucija u svim oblastima. Judith Butler je unapredila ideju da društveno organizovanje treba preosmisliti iz temelja na osnovu homoseksualnih i transseksualnih modela. Pozivala je na subverzivno delovanje. Rodna gender revolucija sledi sociopolitičke ciljeve. Nijedna civilizacija pre naše nije nastojala da izrodi novo i globalno društvo koje bi sačinjavala seksualno fleksibilna lica, dobri svetski građani koji ime demokratske slobode, ravnopravnosti i prava proslavljaju čitav spektar izbora seksualne orijentacije i rodnog identiteta. Nijedna civilizacija do sada nije se obavezala da promeni sadržaj obrazovanja, kulture, politika i zakona od vrha do dna radi ovog cilja.
Perhaps one of the greatest challenges of the gender revolution is its global education reform project. To irreversibly transform old cultures, there is nothing more efficient than to reform education. The most troubling sign of the gender revolution at its current stage is that it now targets children. Sexuality education has been, since the 1960s, the educational branch of the Western sexual revolution. Možda je jedan od najvećih izazova gender revolucije njen projekat globalne obrazovne reforme. Da bi se nepovratno preobrazile sve kulture, nema ništa efikasnije od reforme obrazovanja. Najproblematičniji znak gender revolucije u njenoj trenutnoj fazi je da ona sada cilja decu. Seksualno obrazovanje je od 1960. godina obrazovni ogranak zapadne seksualne revolucije. In the year 2017, UNESCO, in partnership with the International Planned Parenthood Federation and like-minded experts, issued its international technical guidance on sexuality education, which it considers a normative framework for the entire global education community. The deconstruction of gender stereotypes is the cornerstone of UNESCO's document. Such a deconstruction goes through so-called comprehensive sexuality education. Comprehensive sexuality education progressively teaches children from kindergarten to university to question their sexual orientation and gender identity, to question the identity they would have been assigned at birth, to explore in practice the diversity of possible choices, to internalize, accept, and celebrate the diversity of family structures, lifestyles, marriage forms, parents, romantic relations, and to recognize them all as equal in value. It transforms young people into agents of the gender revolution. It violates and perverts the sacred conscience of children. UNESCO je 2017. godine u saradnji sa Međunarodnom federacijom za planirano roditeljstvo i slično nastrojenim pod znacima navoda ekspertima izdao svoje međunarodno tehničko uputstvo o obrazovanju i seksualnosti za koje smatra da je normativni okvir za celokupnu globalnu obrazovnu zajednicu. Ne samo za Ministarstvo prosvete ili Ministarstva za rod, već i za direktore škola, omladinske grupe i same mlade ljude i tome slično. Dekonstrukcija rodnih stereotipa je krajeugaoni kamen UNESCO-vog dokumenta. Takva dekonstrukcija prolazi kroz takozvano sveobuhvatno obrazovanje o seksualnosti. Sveobuhvatno obrazovanje o seksualnosti postepeno uči decu od vrtića do univerziteta da preispituju svoju seksualnu orijentaciju i rodni identitet, da preispituju identitet koji bi im dodelili pri rođenju, da istražuju u praksi raznovrsnost mogućih izbora i da internalizuju, prihvate i proslave raznovrsnost porodičnih struktura, načina života, oblika braka, roditelja, romantičnih veza i da ih sve prepoznaju kao jednake po vrednosti. To pretvara mlade ljude u operativce rodne revolucije. To povređuje i izopačuje svetu savest dece. I understand that in Serbia you have so far resisted external pressures to integrate sexuality education in a school curriculum, but make no mistake about it, the pressure will be mounting. Shvatam da su se vaše Ministarstvo prosvete, srpski nastavnici i roditelji do sada snažno suprotstavljali spoljnim pritiscima da integrišu sveobuhvatno obrazovanje o seksualnosti u nastavi, nastavni plan i program srpskih škola, ali ne treba praviti greške u vezi sa tim. Pritisak će se povećavati. So we see, dear friends, that the gender revolution breaks in historic way with the universal law written on all human hearts, with the revealed truth about man as image of the Trinitarian God. The gender revolution broke out in the West in the second half of the 20th century. Its agenda fell like a ripe fruit from the tree of the individualist, rationalist, secularist anthropology built up since the end of the 18th century. This anthropology is itself the fruit of a rebellion
against our universal filial identity, against the Father common to all. It has led to the exclusion of the person and of love from the public sphere. Vidimo dakle da rodna revolucija na istorijski način raskida sa antropologijom koja je do sada podupirala velike civilizacije sveta, sa univerzalnim zakonom upisanim u svako ljudsko srce, sa otkrivenom istinom o čoveku kao ikoni trojedinog Boga, drugim rečima, sa neizmenjivom osnovom hrišćanske antropologije. Rodna revolucija izbila je na Zapadu u drugoj polovini 20. veka. Njena agenda pala je kao zrela voćka s drveta individualističke, racionalističke, sekularističke antropologije osmišljavane od kraja 18. veka. Sama ova antropologija plod je pobune protiv našeg univerzalnog sinovskog identiteta, protiv oca zajedničkog svima. Ona je dovela do izuzimanja ličnosti i ljubavi iz javne sfere. The gender revolution did not pop out of nowhere. It grafted itself onto a long, dual process of loss of faith and secularization on the one hand, and cultural revolution on the other. These two facets of the same process have fed and stimulated each other since the French Revolution. The cultural death of God within the Western civilization has been followed by the cultural death of man as image of God. Rodna revolucija nije se pojavila nijotkuda, nakalemila se na dugi, dvostruki zapadni proces, proces gubitka vere i sekularizacije s jedne strane i proces kulturne revolucije s druge. Ova dva aspekta istog procesa hranili su i stimulisali jedan drugog od francuske revolucije pa nadalje. Kulturna smrt Boga u okviru zapadne civilizacije bila je propraćena kulturnom smrću čoveka kao ikone Božije. Quickly, let us identify some key milestones in this dual process. The 18th century founders of Western democracy in both France and America were deists. Deism killed the Father in God. It has had major political consequences for our modern Western conception of citizenship. The citizen of modern democracies has been not a son or daughter, not a person lovingly begotten by a father, but an orphan and autonomous individual. I believe deism is one of the root causes of Western individualism. Democratic values, equality, liberty, rights have from the start lent themselves to ideological interpretations. Posvetimo se sada brzoj identifikaciji nekih od ključnih prekretnica u ovom dvostrukom procesu. Osnivači moderne zapadne demokratije u 18. veku, kako u Francuskoj, tako i u Americi, bili su deisti. Deizam je ubio Boga, oca u Bogu. Imao je velike političke posljedice po našu modernu zapadnu predstavu o građanstvu. Građanin modernih demokratija nije bio ni sin, ni kći, nije bio ličnost koju je otac rodio iz ljubavi, već siroče i nezavisni pojedinac. Verujem da je deizam jedan od korenitih uzroka zapadnog individualizma. Demokratske vrednosti, jednakost, sloboda, prava, bile su od samog početka podložne ideološkim tumačenjima. The citizen has tended to consider fatherhood as an obstacle to individual equality and liberty. The French Enlightenment philosopher Jean-Jacques Rousseau affirmed that fatherhood was a social privilege contrary to equality. The objective of the French Revolution being the abolition of privileges, civil equality developed on the cadaver of the father. Građanin je bio sklon da očinstvo smatra preprekom individualnoj jednakosti i slobodi. Francuski filozof prosvetiteljstva Jean-Jacques Rousseau tvrdio je da je očinstvo društvena privilegija protivna jednakosti. Zadatak francuske revolucije bio je ukidanje privilegija, a građanska jednakost razvila se na lešu oca. Karl Marx was right when he saw deism as, I quote, nothing more than a convenient and easy way of getting rid of religion. History teaches us that deism triggered a process that led
Western civilization from Nietzschean nihilism to practical atheism. Both Marx and Nietzsche exerted a predominant influence on the Western cultural revolution. From the Marxist class struggle, we moved on to the struggle between the sexes and finally to that of gender. Karl Marx bio je u pravu smatrajući deizam za ništa više od pogodnog i lakog načina da se otarasi religije. Istorija nas uči da je deizam pokrenuo proces koji je odveo zapadnu civilizaciju od ničeovskog nihilizma do praktičnog ateizma. I Marks i Nietzsche imali su preovlađujući uticaj na zapadnu kulturnu revoluciju. Od marksističke klasne borbe prešli smo na borbu među polovima, a u konačnici i na borbu među rodovima. Nietzsche's Superman, however, proved to be a myth. The death of man followed the proclamation of the death of God. The attacks on the father came first. Freud gave the father the final blow. He identified the father as the repressor of our sexual drives and individual freedom and refounded anthropology on the libido as the primary motivation for the human act. According to Freudian logic, not only the father, but civilization, its institution and laws, various forms of authority, government, and above all, conscience, religion, and God, would prevent us from giving free rein to our sexual vitality. They would be repressive. Freud laid the foundations of the sexual revolution. Western culture deducted from psychoanalysis that our liberation would go through murdering the father, which was the dominant theme of May 68. Having killed the father in the name of democratic equality, Western civilization was now killing him in the name of democratic freedom. Pokazalo se, međutim, da je nadčovek mit. Smrt čoveka usledila je za proglašenjem smrti Boga. Prvo su se pojavili napadi na oca. Freud je ocu naneo poslednji udarac. Identifikovao je oca kao suzbijača naših seksualnih pobuda i individualne slobode i nanovo zasnovao antropologiju na libidu kao primarnoj motivaciji ljudskog delovanja. Shodno Freudovskoj logici, ne samo otac, već i civilizacija, njene institucije i zakoni, obrazovni sistem, razni vidovi autoriteta, vlada, moralni standardi, naš super ego i pre svega savest, religija i Bog, sprečili bi nas da razuzdamo svoju seksualnu vitalnost. Oni bi bili represivni. Freud je postavio temelje seksualne revolucije. Zapadna kultura je iz psihoanalize dedukovala da će naše, po znacima navoda, oslobođenje proći kroz ubistvo oca, što je bila dominantna tema maja 68. godine. Ubivši oca u ime demokratske jednakosti, zapadna civilizacija sada ga je ubijala u ime demokratske slobode. In Eros and Civilization, a book that was published in 1955, the same year as Money produced his gender concept, the Freudo-Marxist Herbert Marcuse sets out the program of the sexual revolution, the revolution that would bring about what he eloquently called the non-repressive society, a society that would celebrate the libido principle as a cultural and political value. For Marcuse, father of the Western sexual revolution, sexual perversions are a guarantee of greater gratification than normal sexuality. In his view, children are repressive because of the responsibilities they confer on parents. They embody the living contradiction of pleasure. U knjizi Eros i civilizacija iz 1955. godine, iste godine kada je Mani uveo svoj koncept roda, Freudo-marksista Herbert Marcuse izlaže program seksualne revolucije koja bi dovela do onoga što je on elokventno nazivao nerepresivnim društvom. Društvom koje bi slavilo načelo libida kao kulturnu i političku vrednost. Za Marcusea, oca zapadne seksualne revolucije, seksualne perverzije garant su većeg zadovoljstva nego normalna seksualnost. Prema njegovom viđenju, deca su represivna zbog obaveza koje nameću roditeljima. Oni otelovljuju živu kontradikciju zadovoljstva.
The cultural death of the mother followed that of the father. The woman was at the center of the drama of the sexual revolution. Margaret Sanger, the founder of the International Planned Parenthood Federation, which is now present in Serbia, and a leading figure in Western feminism, was undoubtedly one of the most influential personalities of the 20th century. She wanted, in her own words, to liberate women from the slavery of reproduction. Sanger contributed enormously to the launch of the second wave feminism. Women began to claim the right to free love, to freely dispose of their bodies. Kulturna smrt majke usledila je za kulturnom smrću oca. Žena je bila u centru drame seksualne revolucije. Margaret Sanger, osnivač organizacije Planirano roditeljstvo International, koje je sada prisutno i u Srbiji, bila je nedvosmisleno jedna od najuticajnijih ličnosti 20. veka. Želela je, prema njenim rečima, da oslobodi žene od robstva reprodukcije. Sangerova je dala nemerljiv doprinos pokretanju ženskog feminizma. Žene su počele da traže pravo na slobodnu ljubav, na slobodno raspolaganje svojim telima. It is easy to see how the free love at the heart of the sexual revolution of the 60s and 70s led to the cultural death of the spouse, unique, exclusive, and for life, to the cultural death of the husband who loves and the wife who is loved, receives love and loves in return. Free love has replaced the spouse with multiple temporary partners. Lako je uvideti kako je slobodna ljubav, takozvana, koja je bila u srži seksualne revolucije 1960. i 70. godina, dovela do kulturne smrti supružnika, jedinstvenog, ekskluzivnog i za ceo život, zatim do kulturne smrti muža koji voli i žene koja je voljena i koja prima ljubav da bi dala ljubav za uzvrat. Slobodna ljubav zamenila je supružnika većim brojem privremenih partnera. Father, mother, spouse, son and daughter lost their rightful status in Western society. The foundations of the family were shaken. It became subject to diverse and contradictory interpretation. There is a prevailing uneasiness when it comes to defining the family in political and legal documents. A new paradigm is now replacing the family, the diversity of families, a diversity that is the object of celebration in the new global culture. Otac, majka, supružnik, sin i ćerka izgubili su svoj zasluženi status u društvu. Uzdrmani su temelji porodice. Ona je postala predmet raznih i kontradiktornih tumačenja. Postoji preovlađujuća nelagoda kada je u pitanju definisanje porodice u političkim ili pravnim dokumentima. Zapravo, nova paradigma zamenjuje porodicu raznovrsnošću porodica, raznovrsnošću koja je objekt slavljenja u novoj globalnoj kulturi. So we can say that the long historical process whose milestones I have just identified has deserted Western societies of the fathers, mothers, spouses, children, families that made them up. Who will populate this desert? From the 60s, the vacuum created by the Cultural Revolution enabled Franco-American social engineers to undertake a project of anthropological and civic reconstruction on secularistic foundations. The ground was prepared for the gender revolution. Its advocates could not have promoted a view of fatherhood, motherhood, spousality, and filiality as discriminatory stereotypes if the cultural destruction of these universal human realities was not already well on its way. Recimo na karikaturalan način da je dugi istorijski proces, čije sam prekretnice upravo nabrojala, opustošio zapadna društva lišivši ih očeva, majki, supružnika, dece i porodica koji su ih činile. Ko će naseliti ovu pustinju? 60. godina vakum koji je stvorila kulturna revolucija omogućio je franko-američkim društvenim inženjerima da započnu projekat antropološke i građanske rekonstrukcije na sekularističkim osnovama. Tlo za rodnu revoluciju bilo je pripremljeno. Njeni zastupnici ne bi mogli da promovišu pogled na očinstvo, majčinstvo, supružništvo i sinovstvo
kao diskriminatorne stereotipe da kulturno uništenje ovih univerzalnih ljudskih realnosti nije već uveliko bilo u toku. Your Graces, dear friends, we in the West have so much to learn from our beloved Orthodox brothers and sisters. Your will to resist the assaults of the gender agenda is a sign of your living faith, of your rich spiritual and theological legacy. Beyond the challenges I have been describing in this short presentation, what is really at stake is that we should keep the faith in our Lord Jesus Christ. The feminist, sexual, cultural, and gender revolutions produced a silent apostasy in the West, just as an incremental loss of faith begot these revolutions. The minorities at the helm of global governance seek to impose a new secularistic universalism, deprived of any openness to transcendence and infringing freedom of conscience in a totalitarian manner. This places all men and women of goodwill in an unprecedented combat. I thank you for your patience and attention. Vaše preosveštenstva, dragi prijatelji, mi na Zapadu imamo toliko toga da naučimo od naše ljubljene pravoslavne braće i sestara. Vaša volja da se oduprete napadima rodne, odnosno džender agende, odraz je vaše žive vere i vašeg bogatog duhovnog i bogoslovskog nasleđa. Uprkos izazovima koje sam opisala u ovoj kratkoj prezentaciji, ono što je zaista važno je da sačuvamo veru u Gospoda našeg Isusa Hrista. Feminističke, seksualne, kulturne i rodne revolucije proizvele su tiho otpadništvo na Zapadu, baš kao što je postepeni gubitak vere porodio te revolucije. Manjine na čelu globalne uprave teže da nasilno nametnu novi sekularistički univerzalizam, lišen bilo kakve otvorenosti prema transcendenciji i ugrožavaju slobodu savesti na jedan totalitaran način. Ovo stavlja sve muškarce i žene dobre volje na borbu bez presedana. Hvala na strpljenju i na pažnju.